smallest grammatical unit. smallest يعني لا يمكن أن تكون هناك واحدة أصغر منها. أعطيكم مثل. قبل شوية تكلمت على unluckily أو unfortunately. هل هذه كلمة؟ How many morphemes do we have in it? You have an، لأن أنا ممكن أشيل an وأقول fortunately. Unfortunately هي عكسها. Unfortunately, an is one morpheme. Fortunate is another morpheme. Lee is another morpheme. إذن هي 3 morpheme. نأخذ كلمة بسيطة مثل gentleman. Good morning gentleman. هذه كلمة واحدة، لكن أنا ممكن أقطع gentleman إلى gentle and man. إذن هي 2 morphemes. Do you understand? أخذنا كلمة مثلا in spite of هي كلمة واحدة تعتبر idiom مصطلح، لكن كمورفيمز أنا ممكن أقطعها إلى in spite و of. Do you understand? Okay. وهنا أعطيتكم مثل. شوفوا هذه الجملة. Suddenly the overexcited lecturer astonished his sleepy listeners. Suddenly the overexcited lecturer astonished his sleepy listeners. الأستاذ بالمحاضرة ده يحكي والطلاب ماله حشاكم منعسين ما نايمين. sleepy listeners يعني الطلبة الذين يصلون عليه. suddenly the overexcited منفعل جدا، منفعل أكثر من اللازم. suddenly the overexcited lecturer astonished his sleepy listeners. شوف ابني هذه الجملة لو نظرنا إليها كم كلمة بيها؟ أعتقد بيها 10 كلمات. suddenly the overexcited lecturer astonished his sleepy listener. 10 كلمات. لكن لو جينا نقطعها إلى morphemes راح يطلع عندنا 16 morphemes. لأن حسب تعريف المورفيم احنا ايش قلنا the morpheme is the smallest grammatical unit. smallest. لو أخذنا أول كلمة suddenly هل هي كلمة لو كلمتين؟ أنا ممكن أقول مكان suddenly I can cut it into sudden and ly. إذن sudden is a morpheme, ly is another morpheme. هذه a morpheme لأنه ما ممكن أقطعها. overexcited. How many morphemes do we have in overexcited? Over is one morpheme. excited ممكن أقطعها إلى excite و ed الماضي. The overexcited lecturer محاضر teacher محاضر lecturer. This is one word. Is it one morpheme or more than one morpheme? لو تلاحظون أنا lecturer ممكن أقطعها إلى lecture و er. er شنو هو الagent الفاعل مثل teach teacher drive driver play player lecturer. إذن lecturer أنا ممكن I can cut it into 2 morphemes حسب التعريف معنا. هو شنو تعريفنا؟ The smallest grammatical unit. A morpheme is the smallest grammatical unit. إذن lecturer 2 morphemes. astonished surprised astonished تفاجأ. astonished is one word but it is 2 morphemes. لأن عندنا astonish وعندنا ed of the past. the ed of the past tense. إذن أنا كل كلمة ممكن أقطعها وهذا المقطع يكون morpheme. his one morpheme. sleepy 1 or 2 morphemes. 2 morphemes because I can cut it into sleep and sleepy. sleepy هذه y of the adjective. okay مثل sun واحد يقول today it is sunny. sun شمس sunny adjective مشمس. rain rainy. sunny sun sunny rain rainy. okay sleep sleepy. listeners انظروا إلى كلمة listeners. it is one word but I can divide it into how many morphemes? we have the verb listen وعندنا er ما الagent يعني الاسم. listen a verb listener a noun is a plural. إذن listeners has 3 morphemes. do you understand? okay
So in this chapter we don't talk about words only, we talk about morphemes. What is a morpheme? هو أصغر وحدة نحوية. The smallest grammatical unit. شو معنى أصغر؟ يعني we cannot divide it into any smaller units. لو أعطيتكم كلمة مثلا أخذنا something like what? Let's say unlikelihood. 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 How many morphemes do we have? هنكتبها كلمة واحدة. Unlikelihood. من غير المرجح معناها. It's very unlikely. Unlikelihood. Unlikelihood. We have 4 morphemes because we have unlikelihood. Okay? Unlikelihood. Okay? We have 4 morphemes, but it is one word. لو أخذنا كلمة مثل Massachusetts. Massachusetts. هذه اسم ولاية في أمريكا. Massachusetts. How many morphemes do we have? Only one morpheme because you cannot cut it. لو أخذنا إحنا قلنا teacher 2 morphemes. لو أخذنا butcher. واحد يقول this morning I went to the butcher to get some meat. اشتريت لحم. Butcher. Teacher 2 morphemes. Driver 2 morphemes. Player 2 morphemes. ليش عندنا play ويا؟ لو أخذنا كلمة butcher is it 1 or 2 morphemes? It is 1 morpheme. You know why? Because you cannot cut it into a verb and we don't have butch. We only have butcher. Okay? Now we want to talk about types of morphemes. What are the types of morphemes? What are the types of morphemes? There are different types of morphemes. لكن في كتابكم يقول we have free morphemes. Free. We have bound morphemes. Free and bound. Free يعني حرة. Morphemes يعني مورفيمات حرة. حرة يعني شنو؟ يعني they can be used alone. مثل كلمة look. مثل كلمة play. مثل كلمة car. كلمة class. هذه free. It can stand alone. ممكن تقف لوحدها. لكن لما نقول classes هذه اللي اسمها للجمع في نهاية classes هذا نسميه bound. ملحق لاصق. bound يعني ملحق أو ملتصق. bound morphemes. بينما free man is a free morpheme. Girl is a free morpheme. Class is a free morpheme. Okay? إذن free morphemes يعني they can occur by themselves. تأتي لوحدها like the كلمة the free morpheme. Sudden free morpheme. Over free morpheme. Sleep free morpheme. عندنا bound morpheme. يعني 2 types. Free morphemes, bound morphemes. Bound هي اللواحق. يعني they cannot be used alone. For example, kindness. Kindness, we have 2 morphemes. Kind is a free morpheme. Ness is bound. لأن أنت ما تقدر تستخدم ness لوحدها. أو quickly. Quick is a free morpheme. Lee is bound. لأنه ما تقدر تقول لي وحدها. إذن we have free and bound morphemes. Bound morphemes which must be attached to another morpheme. Bound morphemes المورفيمات الملصقة أو اللواحق they must be attached. يجب أن تلصق to another morpheme. ملصقة بمورفيم آخر مثل ly. ly هذا ما يمكن استخدامه لوحده. إذا لازم نضعه مع كلمات أخرى مثلا sudden suddenly. Quick quickly. Easy easily. Okay? ER هيسموه الagent يعني الفاعل. مثل ما قلنا teach teacher. Drive driver. Play player. مثلا why. Sun sunny. Sun is a noun. كيف نسوي adjective sunny. Rain rainy. ممطر. Cloud غيوم cloudy. Okay. Sleep sleepy. وهذه الس هي for the plural. Cat cats. Dog dogs. Okay. إذا هذول يسموهم bound morphemes. إذا صنفنا morphemes into free and bound. Free morphemes
bound morphemes. مورفيمات free يعني تأتي لوحدها. bound morphemes مورفيمات تلصق دائما بالفري morphemes. عندنا تصنيف آخر للمورفيمز. احنا قلنا free and bound، الآن عندنا تصنيف آخر اسمه inflectional and derivational. inflectional and derivational morphemes. شو معنى inflectional؟ شنو معنى derivational؟ يعني موجودة أمام حضراتكم يعني في المحاضرة اللي أرسلتها. inflectional which do not change the class of the word. هذه المورفيمات هذا طبعا inflectional و derivation هي كلاهما شو اسميهم؟ bound morphemes. bound morphemes. مو قبل شيء صنفنا free and bound. free morphemes bound morphemes. هذول derivational and inflectional اثنينهم they belong to bound morphemes. تعود على اللواصق، مورفيمات اللاصقة أو الملحقة. inflectional which do not change the class of the word. هذه inflectional morphemes أول مرة حنشوف شنو مثل إيش هذه inflectional morphemes. okay for example walk walked walk walks. احنا عندنا الفعل walk يمشي، الماضي walked. هذه الإيدي هي inflectional. لو أخذنا الفعل walk ونقول walks مثلا he walks she walks I walk she walks he walks. okay هذه تسمى الشخص الثالث the third person singular. شوفوا هذه يعني inflectional. ليش الإيدي نسميها inflectional ونسميها inflection؟ لأنه هي دخلت على الفعل والفعل بقى فعل. يعني walk ولا walked هو فعل، walk ولا walks هو فعل. okay أيضا عندنا أنواع أخرى من الانفليكشن اللي هي ED من الماضي. walk walked play played listen عندنا okay يعني they do not change the verb walk into another class of word. لا تغير الفعل. هذه الانفليكشن لا تغير الفعل إلى اسم مثلا أو إلى صفة، لا يبقى الفعل فعل. يعني يعطينا ناخذ أمثلة. inflection morphemes are like ed ing. هذا ال ing أنت a verb like writing write فعل writing فعل. now what are you doing now؟ you are listening listen فعل listening فعل. I am talking. talk is a verb and talking is a verb. okay ولهذا نسميها grammatical units، نسميها morphemes. okay هذا النوع الأول. إذا شنو؟ we have derivational morphemes. now we have another kind of morphemes which we call derivational اشتقاقية. اشتقاق derive من فعل to derive يعني يشتق. okay derivational morphemes change the class of the word. عندنا inflectional قبلها they do not change the class of the. لا تغير الكلمة من فعل إلى اسم أو من فعل إلى صفة. inflectional they do not change. derivational they change the class. derivational they change the class. okay لو أخذنا مثلا kind is an adjective نسميه تصير kindness. إذن هذه NESS هي نسميها derivational. يعني شو معنى derivation؟ يعني we derive a new word from another word. نشتق كلمة جديدة من كلمة أخرى سابقة. مثلا drive is a verb. driver is what؟ driver is a noun. quick is an adjective. quickly is an adverb. إذن هذه اللي نسميها derivational morpheme. why؟ because we derived an adverb from an adjective. هي الكلمة في الأساس is an adjective quick, but by adding ly it became an adverb. إذن هذا نسميه derivational. okay derivational. شوفوا happy is an adjective. happiness okay لو أخذنا center is a noun. center مركز is a noun. لكن لما أقول for example central أصبحت adjective. central central هذه الأي ال في الأخير أصبحت adjective.
Okay. Nation شعب. National. إذن هذه ال AL هي شنو؟ Is a derivational morphem. Child is a noun. Child is a noun. Childish. Childish is what? Is adjective. Okay. So يعني لحد الآن we talked about types of morphemes. We have free morphemes, we have bound morphemes. Free morphemes, bound morphemes. نجي على bound morphemes, we can classify bound morphemes into inflectional and derivational. Inflectional morphemes مثل ايش؟ قلنا مثل الاس of the plural, ed of the past, والing مثلا، واخرى مثلا عندنا ان. انت لو اخذت كلمة happy. Happy is an adjective. He's unhappy. Unhappy. أيضا لا زالت adjective غير سعيد. إذا أن UN هذه أيضا نسميها inflectional. لو أخذنا فعل، لو أخذنا صفة يقول he is very pleased. He is very pleased. جدا مسرور. Pleased. الآخر displeased. Displeased. إذا هذه DIS. DIS شو تصير؟ غير سعيد. إذا this inflectional لأنه لا تغير يعني جنس الكلمة. اوكي. لا تغير جنس الكلمة. اوكي. لا تغير جنس الكلمة. إذا يا سيدي we have free morphemes, we have bound morphemes. The bound morphemes can be subdivided. The bound morphemes can be divided into inflectional and derivational. Inflectional, they change the class of the word. Derivational, they do not change the class of the word. Okay. I wanted to see, do you have any questions? Do you have any question, please? Do you find what I say clear to you? Any responses? Any? I want to hear you. Do you find what I say clear to you? Gentlemen, ladies and gentlemen? Hello? راح أسأل الآن عبد الستار. عبد الستار يحيى. Can you hear me, عبد الستار? عبد الستار, no? You cannot hear me? Okay. راح أسأل مثلا أحمد لقمان. راح أسأل أحمد لقمان. أحمد? Can you hear me? No? Yes, sir, I hear you. Ahmed, yeah, you can hear me, okay? Yes, I hear you, but my internet's too slow. Maybe it's going to be... Yeah, say that again. My internet is too slow. I see. I don't know if you are hearing me. Yeah, I can hear you. I can hear you very well. Do you find what I say clear? Yes, it's clear. It's clear for me. Okay. Yani, you got my idea? Yani, you understand what I said? Yeah. Thank you, sir. Great. Okay. Great. Thank you. Okay. You're welcome. Right. So, Yani, today we talked about what is a word. Why is it difficult to identify a word? Why is it difficult to identify a word? What are the problems of identifying a word? We said there are problems because there are different types of words. And we also said that the words are not good units in the study of language. So we moved to talk about the morpheme, and we said that the morpheme is the smallest grammatical unit. And we talked about types of morphemes. We talked about the types of morphemes. We said that we have free morphemes and we have bound morphemes. And we said that bound morphemes are two types. We have two types of bound morphemes. We have inflectional and derivational morphemes. We have inflectional and we have derivational morphemes, okay? Inflectional and derivational morphemes.